Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Live-Übertragung von Red Dead Redemption 2. Mein Name ist Sportjunge und ja, in der letzten Live-Übertragung haben wir hier den Zugüberfall gestartet, komplett vollendet. Ich habe zum Ende nur noch hier halt die zig Leichen befummelt, also nein, die beklaut, sage ich jetzt mal, alles eingesammelt. Und in den Zug überall drin alles eingesammelt, was es ging. Jetzt haben wir 48,31 48,31 €, ja. Und jetzt beenden wir die Mission und machen dann automatisch die nächste Mission. Und die letzte vom ersten Kapitel sogar. Also schalten wir das Ding an, hauen mit dem Pferd ab und gleich kommt eine Sequenz. Und welche werdet ihr noch sehen? Das ist aber eine kleine Mission eigentlich eher. Wieso, weshalb, werdet ihr jetzt sehen. Oder? Glaube ich. For Lord's sake, put that book away and go help. Oh, Mary Beth. So, we getting out of this hellhole? We're gonna try. Weather seems stable. And we just robbed the Leviticus Cornwall train. We got money in our pockets. The worst is behind us, gentlemen. So the question is, where now? I know this country a little. I told you, we should set up camp in Horseshoe Overlook near Valentine. We'll be able to hide out there, no problem, as long as we keep our noses clean. Well, then let's go. Clean noses and everything else. Arthur, you're in that one. Bring Hosea. I know you two like to talk about the good old days and what's gone wrong with old Dutch. Anscheinend hat ein guter Kollege von Ava, also Rosio, oder wie auch immer wieder heißt, einen neuen Startpunkt für uns gefunden, der nicht hier im Schneegebirge sein muss unbedingt, sondern auch woanders. Also jedes Kapitel sind ja quasi immer an einem anderen Ort versteckt. Aber somit ist das jetzt nicht mehr unser Versteck hier oben. Und ich meine, sogar nach dieser Mission können wir schon ein paar Nebenmissionen starten auf jeden Fall. Also wo er halt eigentlich das Spiel richtig losgeht. Man könnte so wie sagen, Kapitel 1 ist eine Einführung. Was sogar nur mit Missionen zu tun hatte. Weil wir hatten ja bis jetzt keine einzige Nebenmission wirklich. Also wir hatten gar keine hier. Aber ich meine, direkt gleich nach dieser Mission sollten wir mehrere Missionen erstens haben und zweitens auch sofort sogar schon Nebenmissionen. Vielleicht werde ich mich sogar erstmal auf die Nebenmission fokussieren. Micah, get over here! Yes, boss. You two ride up ahead, make sure there's no surprises. We've had enough of those. Me with the boy? Just go. Come on, kid. You can buy me a whiskey. Und Nebenmissionen, die wir online gemacht haben, werde ich hier nicht unbedingt machen. Also, ich sag mal, die es da halt gibt, die es hier auch gibt, die brauche ich ja nicht unbedingt machen, weil ich sie euch ja schon gezeigt habe. Und ja, es wird ja aber Dinge geben, die gab es online nicht. Musik finde ich auf jeden Fall episch. Hier gemacht, so während des Spiels. Das haben die bei Red Dead Redemption 2 auf jeden Fall gut gemacht. Get us out the stream. Gotta keep us moving, but calm. Ah, shit! Anscheinend Okay. es wird abgebrochen. Let's take a look. You all right back there? Does everything look all right? Well, what's going on? Ah, I broke the goddamn wheel. All right, let's get it fixed. You need help? I reckon we can handle it. All right, Charles, you and me hold the thing up while you So, try and put the einmal wheel nach back oben on. drücken, You still strong enough to hold dann up a nach wagon? links Sure. halten, Just genau. saying. Well, say less. Während die das hochhalten, dann müssen wir das einmal nach oben halten. Dran machen. Das sah irgendwie falsch aus. Mit A, 1, ich glaube dreimal oder so, wahrscheinlich. Nearly Und there. ja. Drin ist das Ding wieder, fast zumindest. Müssen das nur noch festdrehen. See? You ain't so useless after all. Not quite.
think? If they wanted trouble, we wouldn't have seen them. Poor bastards. We really screwed them over down here. Come on, let's not push our luck. What happened? Well, get in. I'll tell you. So, jetzt können wir wieder draufsteigen, weiterreiten. Not too far now. Stay on this trail. Die anderen sind Follow natürlich the schon river, then vorgeritten, cut left inland. aber wir wissen natürlich, wo das ist, also unser Kollege So. rechts natürlich. Yes. The Indians in these parts got sold a very raw deal. This is the heartlands we're going to. Good farming and grazing country. They lost it all. Stolen clean away from them it was, every blade of grass. Killed or herded up to the reservations in the middle of nowhere. And how's that different from anywhere else? Well, maybe it's not. I just heard some of the army out here was particularly unpleasant about it. Unpleasant? How do you rob and kill people pleasantly? We don't, in spite of Dutch's talk. I fear I was perhaps trying to simplify something more complicated for the benefit of our block-headed driver here. Hey, don't blame it on me. Never forget, this here's a con man, Charles, born and bred. Just 'cause it sounds fancy don't mean he knows a damn thing about what he's talking about. So, what happened to your tribe? I don't even know if I have one. At least, not that I can remember. My father was a colored man. He told me he lived with our people for a while. A number of free men did, but when we were forced to move from our lands, the three of us fled. I was too young to really remember much. My whole life I've been on the run. A couple years later, some soldiers captured my mother. Took her somewhere. We never saw her again. We drifted around. He was a very sad man, and the drink had a mean hold on him. Around 13, I just took off on my own. That was about the age we found young Arthur here. Maybe a little older. A wilder delinquent you never did see. But he learned fast. Not as fast as Marston, apparently. Wait, I don't understand. What's the problem between you two? Arthur? It's a long story. Yeah. We still heading the right way? That depends. Are we still heading west in search of fortune and repose in virgin forests as we planned? No. Are we heading in the correct direction on our desperate escape from the law eastwards down the mountains? Yes, I believe so. You know this area? A little. I've been through a couple of times. There's a livestock town not too far from here called Valentine. Cowboys, outlaws, working girls, our kind of place. The Driscolls? Probably them too. Pinkertons? Let's hope not. And this place we're going. Wait, but what's it called again? Horseshoe Overlook. It's a good place to lie low? It'll do for now. And how low do you think Dutch is really going to lie? It's just, you know, maybe it's me who's changed, not him, but we kept telling him that ferry job didn't feel right. You and me had a real lead in Blackwater that could have worked out. Maybe. It just isn't like Dutch to lose his head like that. Things go wrong sometimes. People die. It's the way it is. Always has been. Me, you, Dutch. We've all been in this line of work a long time. And we're still here, so... well, I figure we must have got it right a hell of a lot more than we got it wrong. Alles klar. Jetzt mal langsamer. What are you working on there, anyway? Just some yarrow and ginseng. Good for the health. Better than that stuff you buy in the store. Yeah, you can have all this. I'm at the point where I can do it with my eyes closed. Oh, okay. Thank you. Yeah. Alles klar. Ne, ich lese mir das oben da gerade durch zwischendurch, während wir hier reiten. Also ihr könnt euch das auch auf Pause drücken, durchlesen oder wenn es so geht, schnell
Ja, wir müssen eigentlich dann gleich schon da sein und dann folgt halt wie immer eine Sequenz und wenn das rum ist, sind wir Head in Kapitel there 2. and follow the track for a bit. Worauf Thanks. danach noch eine kurze Sequenz Hey, kommen slow sollte. up. I'll jump on. So, vorsichtig, wow. Easy now. Ja, also mit Kutschen muss ich das noch lernen. Ah, jetzt habe ich den Pferden wehgetan. Oh, nicht weinen. So, jetzt da, als ob es so heulen. Oh, wie so eine Peitsche, Alter. Ja, weiter. Ah, hier ist unser Versteck, also unser neues, erstmal neues Zuhause. Wie gesagt, wir werden ja einige Male umziehen. Here we are, gentlemen. Home sweet home. Auf jeden Fall besser als das erste, ja. Das sieht man sofort. You weren't wrong, Hosea. This place is perfect. I hope so. Gentlemen, we have survived. For now. Now, it is time to prosper. Arthur and I were about to prosper in Blackwater. We were onto something big. Then Micah got you all excited about that ferry, and here we are. We have all made mistakes over the years, Hosea. Every last one of us. But I kept us together. Kept us alive. Kept the nooses off our neck. I guess I'm just worried. I ain't got that long, Dutch. I want folks safe before I go. Me too. And now we are stuck, east of the Grizzlies and out of money, and a long way from our dream of virgin land in the west. I know, my brother. But we are safe. We make a bit of money here. Then we move again, head out around them, be west of Uncle Sam. In a few months, buy some land. I hope so. Would you just look around you? This world has its consolations. Gentlemen, I'm going to head into the local town and, see if I can strike up a little business. Of course, Herr Strauss. I prefer robbing banks to usury. Seems more dignified somehow. Now, everyone, put your tools down for a moment. Come on, gather round. Quickly now. I know that things have been tough, but we are safe now, and we are far too poor. So it is time for everyone to get to work. Get to work, but stay out of trouble. Remember, we are itinerant workers. Laid off when they shut down our factory to the north. Now get out there and see what you can find. Uncle, Reverend Swanson, no more passengers. It is time for everyone to earn their keep. There is a town a little way down the track named Valentine. Livestock town, all mud and morons, if I remember right. That seems a decent place to start. And, we need food. Real food. That means every day. One of you. And remember, whatever it is that you find, the camp gets its slice. Now be sensible out there. Now the girls have your tent ready, Mr. Morgan. Come with me. You two will be ready shortly. We put you over here. I'm sure everything will be fine, Miss Grimshaw. It should be. Most of your stuff from Blackwater got saved. Everything apart from my money. Oh, don't remind me. Well, we can always make more money. We're gonna have to. Miss Jackson, I've seen shit with more common sense than you. Do it properly. Genau, erstmal eine rauchen. Erstmal gerade angekommen. So, natürlich immer noch mit der dicken, fetten Jacke. Ja. Kapitel 2. Ja, das lese ich jetzt nicht durch, wie das heißt. Da. So gut ist mein Englisch jetzt auch nicht. Ein paar Wochen später. Got off the mountain, rode east into some pretty enough country called the Heartlands. Ain't been this far east in many a year. Dutch seems a little better. His eyes are sparkling once more, and I can see he's thinking a little clearer. I think we all feel a little happier, in spite of Blackwater and that whole mess. Arthur? Jose?
Quite a day. Let's hope so. There's a bunch of the boys already in Valentine. Bill, Charles, and Javier. And Swanson found something down at the train station by the lake, apparently. And Strauss came back with that creepy little smile on his face. I'm sure there's a whole list of unfortunates he's forced money upon. Thank you. And you? I'm gonna read a book. Na gut, das Outfit, was ich jetzt anhabe, belasse ich auch erstmal. Ich werde mich sowieso nach und nach umziehen. Also ich würde jede Woche, werde ich halt ein bisschen online spielen. Und also jetzt zum Beispiel heute. Ich werde jetzt heute ein bisschen hier weiterspielen. Und wenn ich für heute mit online durch bin, weiß ich nicht, Samstag oder Sonntag weiterspiele, werde ich mich vorher aber umziehen. So, ich werde jetzt darauf achten, dass wir wirklich minimal Bart haben. Ich möchte jetzt keinen Vollbart, aber auch jetzt nicht hier ganz leer. Sowas könnte reichen zum Beispiel. Das wäre mir schon zu viel. Deswegen sowas halt. Man kann das auch natürlich auf andere Weise einstellen, aber mir gefällt das erstmal so. So, dann achten wir erstmal drauf auf Nebenmission. Gucken wir, ob wir erstmal hier was haben. Genau, ne, falsch. Geht hier so auf so einer Weise ran. Ja, die Story-Mission kümmere ich mich danach. Erstmal aber auch außerhalb. Wohl ob Ausnahme an diese hier. Die würde ich als erstes machen, weil die führt direkt nach Valentine. Aufführung. Ja, brauche ich jetzt nicht wirklich. Oder wohl ab. Ja, kann ich euch zumindest zeigen. Wo ist die denn? Die ist in Valentine. Gut, wisst ihr was? Ich habe es ja gesagt, also werde ich es euch auch zeigen. Aber erstmal werde ich mich um die Story-Mission kümmern, weil die führt ja auch nach Valentine. Von mir aus kann ich sogar danach die einzelnen Nebenaktivitäten dort zeigen. Wohl ab, bevor wir das wortwörtlich tun. Was ist eigentlich hiermit alles? Gucken wir mal. Hier können wir Anteil Geld drauf tun. Das ist ja unser Kram, ne? Medizin, Vorräte, Schlachter. Da können wir nichts holen, oder? Pearson ist ein Schlachter unterleidet. Nee. Außerdem haben wir für den ja schon storymäßig Mission gemacht. Also brauche ich ja nicht zeigen, wenn das eine Mission wäre. Vorräte. So, können wir Vorräte holen, oder? Weiß ich nicht. Essen. Können wir anscheinend. Ja gut, hier ist da nichts Besonderes. Das heißt, ich würde mich jetzt erstmal um die Story-Mission hier kümmern. Und dann nach der Sache, soweit wir eh in Valentine sind, können wir ja auch da die einzelnen Nebenmissionen danach machen. Oh, oh, oh! Careful not to work yourself to death there, Uncle. I was thinking. Yeah, does it pay well? Oh, eventually. So, while the rest of us are busy stealing, killing, lying, fighting to try to survive, you get to think all day. Well, it's a strange world we live in, Arthur Morgan. Do you want to head into town? See if we can find anything out? Sure, I got some errands to run. Great. Go check the horses are ready. You gonna take the old man into town? You take us too? Well, what you got planned? Nothing. We'll find something for y'all to do. We always do. We're bored out of our minds. Been cooped up here for 2 weeks now. Karen's about ready to murder Grimshaw. Well, can Miss Grimshaw spare you? Can Miss Grimshaw spare you? What's happened to you, Arthur? 3 young, healthy women want you to take them a robbing. You're worried about house chores. Let's go. Fair enough. You got me. Come on then. I can't believe we're going to see civilization. Feels like weeks since we did. Yeah, Valentine. Very embodiment of civilization. You ladies are gonna love it. Okay then. Let's go. All right. Out through the trees here, then take a left. Gut. Die rote Markierung ist mal scheißegal. Die lasse ich wohl ab. Die kann eigentlich sogar weg. Wenn wir da sind, dann werden wir uns einfach auf der Karte umsehen in Valentine und dann da halt nach und nach das ein oder andere machen. Ja, genau so wird das jetzt ablaufen. Ja.
So, ein bisschen schneller würde ich mal sagen, genau. Jetzt sind wir draußen auf dem Versteck. Das kann ja jetzt können wir schneller sein. Go right here. It's quicker. So I don't go down there no more. There's a blue horse laying outside her door. I had a girl in Valentine. Likes to drink that fancy wine. Blue in her hat was 2 feet tall. Cracking her pants, paid for it all. I had a girl in Berryville. Can't get her because she won't stay still. She kicks and squeals. Look at that Koji. He's all over the place. Less than $7. Oh, God damn it! Oh, shit, the horses! Ah, this is all right. Is one of you gonna get that fella's horse? Well, I got lumbago. It's very serious. Achso. Achso, ne, er sagt, also helfen oder nicht I helfen. thought you wanted to head into town. Yes, but this won't take long. Look at the poor fella. Go on. He's an old man. Ja, ich will ja, hallo, da kann ich nicht auf Entscheidung drücken. Come on. Gut, One dann of gehe you. ich. Ja, ich gehe helfen, hallo, ich gehe schon helfen. Lumbago, really? So, reden wir mit You all dem right Typen. there, friend? Oh, hey, you couldn't help me get my other horse back from over there, could you? So, ja. Sure, no problem. Thanks. It's the white one over there. So, das andere Pferd ist hier und in dem Fall so einmal hier rüber. Wie sehe ich das Pferd jetzt? Whoa, Okay. whoa, easy. Whoa, now, easy. Ich drücke halt die ganze Zeit auf X, versucht, dass das Pferd sich beruhigt. So, einmal streicheln wenigstens. Ja, streichelst du den jetzt mal? Danke. das wollte There, ich. girl. Gut. Was auch immer da gerade los war, warum der jetzt auch da immer los war, ja, ich habe keine Ahnung. Ja, danke. Wenn ich jetzt renne, ich weiß nicht, ob ich dann das Pferd versehentlich loslasse, deswegen laufe ich lieber normal. So. Here, So. here you go. You're a gentleman, sir. A gentleman. No, not really. I was just trying to impress the women. Well, anyway, thank you. Schade, ich dachte, ich krieg jetzt was. Hätte ja klappen können. Na gut. Jetzt muss ich hier zurück zu uns. Und dann jetzt nach Valentine. let's go. To Valentine! You're turning into a regular old fairy godmother there, Arthur. What's that supposed to mean? It means you got a heart. A small one, perhaps, hidden deep inside, but a real one. And you haven't, you repulsive old lizard. Blizzards have hearts. Well, Arthur, I'm proud of you. To be honest, Boah, ich wollte if you gerade lot sagen, hadn't been here, I probably would have robbed him. Well, you did. So, hier waren wir ja auch, also online waren wir eigentlich sogar schon überall, wurde ja auch sogar gezeigt. Or is that Kurz vorm Ende. uncle? Ich glaube sogar letzten very Live-Übertragung funny. bisher. This looks like a decent little town. Von Red Dead Online Other zumindest. people. Finally. Look at all that snow on the mountains. Sure don't want to be back up there. You think we should have asked Molly to come with us? Oh, no. Miss O'Shea is far too high and mighty now for the likes of us. Or to do any real work. She's a society lady now. Go left here, down the main street. Sheriff's always on the right. Sure you can pick up some bounties there, Arthur. Heaven forbid you put your head on the line. Yeah, that's a young man's game. Ooh, yes. We can get up to some mischief here, all right. Just remember, keep a low profile. Will you remember that, though, Arthur? Probably not. Let's park up down the end there, near the stables. So, hier oder was? The heck is your damn problem? Ja, sag mal ruhig da hinten, Pisser. All right. Here we are, just like I said. A cultural center of civilization. Man at his finest. Uncle, what are we doing? Well, we're gonna do what any self-respecting maniac does. Put the women to work. With pleasure. We'll start at the saloon.
Okay, just stay out of trouble and don't get yourselves noticed. Right, I need to get something from the stores. Okay, well, we'll see you at the general store when you're done. Come on, ladies. Imagine we're in Paris. Come on. Imagine Paris and Valentine. So that's how you see yourself, is it? A maniac? Well, in my youth, I used to be known as the one-shot kid. Okay. I'm not gonna ask why. You are a sad man, Arthur Morgan. But I know you love me. Desperately. You're my favorite parasite. No. Ringworm's my favorite parasite. You're my second favorite parasite. Very funny. I lied. Ringworm, then rats with the plague, then you. Shut up. This is the place now. Come on. Morning. Alles klar, dann gehen wir rein mal. So, what do you need? Hell, a drop of whiskey for a start. You know, something to pass the time while we're waiting on the women. Always thinking ahead, ain't you? You're looking a bit tired there, Arthur. Why don't you pick up some coffee while we're here? Let me know if you have any questions, fellers. Whiskey's on the top shelf, nearest the door. Gut, dann holen wir uns einen Kaffee hier. Ne, falsch. Das doch war ja richtig. If you're done, I'll meet you outside. I won't be too long. Gut, dann gehen wir nach draußen schon mal. Oh, direkt geht das so ab, okay. Ach ja, es war entsetzend. Ach, ja. Here's to your good health, my sir. It's a funny world, you know. This time in my career, I pictured myself being married to an heiress. Gentlemen, I think I got something good. What? I snuck into this fancy house, acted like a servant girl. Usually works. Someone was saying her sister was taking a trip from New York or someplace. Train full of rich tourists heading to Saint Denis and then cruising off to Brazil. Okay. A train laden with baggage and passing through a bit of deserted country at night as to get to the docks in time for the tides in some place called Scarlet Meadows. Yeah, I know it. Yeah, it's right out near New Hanover. Right, it's real quiet out there. Sounds good. Where's Tilly and Karen? I think at the hotel. They were picking up some drunken fellas that they was gonna rob. Why? It seemed easy. They have been gone for quite a while. I guess I'll go see if there's any trouble. Oh, there's Tilly over there. That does not look ideal. Excuse me. Ja, darum kümmere ich mich auch um. Find you, Tilly. You can go kiss a damn snake for all I care. Get off me! Get off of me! I've been looking. Get your hands off of her. Who are you? A friend of mine. Get the hell off of her, you son of a bitch. Hey, take it easy. There's no problem here. There will be if you don't get out of here right now. You're making a big mistake, Tilly Jackson. Just get lost. I ain't doing this with you right now. Go wait with Uncle and Mary Beth. They're across the street. Okay. Thanks, Arthur. Gut, die hat mich schon gerettet. Look after her. I'm gonna go see about Karen in the hotel. Durchsuche das Hotel nach Karen. My little girl thinks she found a piece Can I of... help you, sir? Fragen wir ihn mal. I'm looking for a girl who came in here earlier with a drunk fella. Mid-20s, blonde. You'd remember her. Yeah, they're in 2B upstairs. Are you, a friend of his? A friend of hers. Ja, dann gehen wir nach oben und holen sie. Anscheinend ist sie mit dem Typen schon länger weg. No trouble now, please. Ja, mal gucken. Ich untersuche erstmal die anderen Türen, aber ich glaube, die kann man alle nicht betreten. Ah doch, manche konnte man betreten. Okay, ja, nach draußen kann man, aber da brauche ich jetzt nicht. Dann betrete ich mal die anderen Räume. Ich glaube, hier könnte das lustig werden sogar. Oh, get the hell out of here, will you? Sorry. Wrong room. Ich dachte, man macht seine Zimmertür normalerweise zu bei sowas. Naja.
Weiß ich auch nicht. Ja, die andere Tür geht nicht, das weiß ich jetzt schon. Also könnt ihr mir gleich glauben, Leute. Hey! Hey, you! A friend of hers. Get out of here, buddy. I paid. Ain't paid to hit her, you goddamn animal. Come here! What? What? Wasting my time. What the hell are you doing here? Trying to play him. Not very well. You okay? Fine. You sure? Yeah. Nothing to worry about. Just Gut, wenn du meinst. man. Ich guck mich hier so lange um. Stupid bastard was boasting about the bank. Bank? Sure, I know small town banks are usually a waste of time, but this is a livestock town. There's lots of cash sometimes. Okay. Keep investigating. I will. So, geh nach draußen. Everything's okay up there? After you. Alles klar. Normal Ladies first, aber okay, nach mir. Thank you, Arthur. I don't much like being saved, but when I have to be. I understand. You okay? Sure. He only punched me. Arthur punched him a lot harder. All right, then. Hey, who's that guy over there looking at us? Weren't you in Blackwater a few weeks back? Me? No, sir. Ain't from there. Oh, you were. Well, I definitely saw you with a bunch of fellers. Me? No. Impossible. Listen, buddy, come here for a minute. I saw you. Come here. Come on, get! I don't like this. Me neither. Go get the girls home. I'm gonna go have a word with our friend. Be careful, Arthur. Just a word. Ich überlege gerade, ist das überhaupt unser Pferd? Just borrowing it. Get back here right Da ist now. der Typ, genau, den müssen wir jetzt folgen. Aber wir haben ja nicht nur unser Pferd, sondern das von jemand anderem. Wow. Ein paar Hühner platt machen, den Typen fast platt machen, alles klar. Rufen. You stop right here. Wo ist der jetzt? Da ist der, okay. Ich dachte, wir rufen den gleich oder so. Anscheinend ging er mit seinem Pferd wohl nicht vorzüglich um oder, naja, genau an der Grenze hat das Pferd Angst bekommen und den runtergeschmissen. So. Befragen. Why are you telling lies about me? No. I got it wrong, partner. I got it very wrong. Now, please help me out. I ain't never been in Blackwater. Then why are you chasing me? I've got an unfortunate face. Yes, me too. Now, please pull me up. Please. Ja, ich weiß, ich habe viele getötet. Ausnahmsweise helfe ich denen aber mal. Alright. Ich meine, ich kann den auch gleich jederzeit töten, wenn was schief gehen sollte. You okay, partner? No, I am not. I'm a mess. Well, you ain't dead. There is that. Jimmy Brooks. I think it's best for both of us if we pretend this never happened. Well, I agree. You saved my life. You're a good man, and here. You want a pen? It's one of them steel ones. Oh. That's very kind of you. But I'm not a good man, Jimmy Brooks. Not usually. You see, I was in Blackwater. I killed people. And maybe I should have killed you. Should I have killed you, Jimmy Brooks? Me? I never saw you. Not now, not never. I think we have an understanding. Of course we do. Jimmy Brooks. I will remember that. I've got a good memory. I haven't. Not one lick. Not 1 cent in this here old mind. Alles klar, Mission abgeschlossen.
You have a nice day now, sir. Und wie man sieht, haben wir nicht unser Pferd, sondern das von jemand anderen anscheinend. Was bedeutet, dass wir das zurückbringen sogar können. Wir wollen sowieso nach Valentine und ich glaube, das können wir auch in der nächsten Übertragung machen. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr gerne wie immer über ein Abo freuen, über einen Daumen nach oben und ansonsten bis zur nächsten Live-Übertragung von Red Dead Redemption 2. Macht's gut.